Ada lagi example lagi simple kot? Tak ada. Saya nak habiskan yang preliminary part ni saja. Okay? Sikit lagi bertahan. Tapi panas lah. Okay. So, processes. Ada orang tanya soalan dekat chat. Ada tanya ke? Sekejap. Sorry. Saya sekejap. Total amount of work kira yang mana? Total amount of work ialah awak kira sum of weight for all tasks. So kalau yang ni ada yang tanya, okay, ada yang tanya macam mana kira total amount of work. Okay, total amount of work awak tambah, kalau case A awak tambah 10 campur 10 campur 10 campur 10 dah 40 kan? Campur 9 campur 6 49 55 campur 8 63. Itu total amount of work. Ada yang bertanya? Ada lagi soalan? Okay, ada lagi soalan tak ada? Okay semua. Okay madam. Okay, sikit lagi. 11.30 kita berhenti. Okay. Okay, ada ramai yang mak awak mesti dah cari. Mana hilang dah ke pakanan anak dia? Mak saya pun cari. Saya balik rumah kat ni. Saya tak nak berfikir pergi sorang-sorang. Bukan yang pasti tak nak raya seorang. Okay. Itu task interaction. InsyaAllah kita akan tengok clear example on task interaction. Okay. Next ialah yang perlu awak tahu pasal dalam before we go further on this chapter is processes and mapping. Okay, processes and mapping, apa dia processes and mapping? Dia kata now kita dah ada decomposition, kita dah decompose pada task, kita dah tahu kena ada task dependency, kita tahu kena ada task interaction. Now we have to the process in this chapter refer to a processing or computing agent that perform task. We have to identify which process, berapa processor yang ada ataupun the computing agent yang boleh buat task. And then lepas dah siap, the mechanism by which tasks are assigned to process for execution is called mapping. Next ialah awak kena dah tahu dah berapa processor yang ada, yang available untuk awak guna. Now you have to map ataupun bahagikan atau agih-agihkan the task into the processes. So kalau ada 10 processor, task ada 50. Tengok pada task dependency, tengok pada task interaction, then you can map the task into the processor. Tak boleh nak suka-suka hati map sebab kita ada task dependency and also task interaction tadi. So the task dependency and task interaction graph that result from a choice of decomposition play an important role in the selection of a good mapping for a parallel algorithm. So mapping tadi memang rely on task dependency and task interactions. So what is the keys to good mapping technique? Apa key dia? Maximize the use of concurrency by mapping independent tasks into different process. So maksudnya kalau boleh bila orang nak buat mapping, mana yang concurrency, yang mana yang boleh buat concurrency map pada different process. Apa maksud concurrent? Macam contoh case yang database query tadi. Kan ada task 1, 2, 3, 4 kita boleh buat secara concurrent, secara serentak. So in that cases, kita map pada different processes supaya dia boleh buat secara serentak. And then minimize the total completion time by ensuring that processes are available to execute the task on the critical path as soon as such tasks become executable. Make sure kita boleh minimize the completion time. Macam mana? By make sure processes tu sentiasa available bila untuk the task on the critical path. So kita dah identify critical path, path mana yang paling panjang, okay, path mana yang paling panjang to execute. So kita dah tahu tadi based on critical path and critical path length, and then kita make sure untuk path yang task yang terlibat dalam critical path, the processes are always available for them. Sebab apa? Dan kalau tahu dah kerja tu paling banyak, awak janganlah buat last sekali kan. Itulah konsep dia. Dah tahu kerja tu banyak, paling lama nak siap, awak kena start daripada awal. So make sure ada masa, make sure the processes, all the processes are available to execute the critical path length. Kenapa? Sebab
Kalau awak tertangguh kerja yang paling lama nak siap, biasanya total completion time awak akan terganggu. Total completion time awak akan tak dapat yang seperti as expected lah. And then minimize interaction among processes by mapping tasks with the higher degree of mutual interaction onto the same process. Satu lagi cara ialah kita dah identify tadi task mana yang paling interact banyak kali. Task mana yang sentiasa interact. So based on the interaction graph, kita tahu task mana yang kita kena kumpulkan dalam satu prosesor yang sama. Beda macam terbalik yang atas ni suruh letak dekat ni mana satu nak buat. Ya, dia akan jadi macam tak semua yang kita boleh penuhi lah. Maksudnya inilah awak banyak kerja, banyak assignment sekarang. So memanglah kalau ikut nak buat assignment yang paling panjang, tapi yang paling panjang ni ada banyak lagi kerja tak siap sebelumnya. Banyak kerja lain banyak lagi. So you are trying your best to utilize everything. So samalah dalam mapping konsep ni. You are trying your best to beat the completion time. You cubalah sama ada kita nak buat maximize the concurrency and minimize the interaction. Salah satu cara dia lah. So in this slide, a mapping of the task graph of figure 3.4 onto 4 processes. Ini contoh yang database query tadi. Yang ini kita tengok dia map into 4 processor. Kalau kita tengok dia buat task 1 yang untuk case A first, dia map task 1, task 2, task 3, task 4 to a different processor. Similar goes with task B. Dia map task 1, task 2, task 3, task 4 to a different processor. Okay. And then task 5, task 6 to PO, P2. Yang ni dia buat task 5 PO, task 6 PO and task 7 PO. In this case lah. So dia kata note figure 3.7 shows efficient mappings for the decomposition and the task interaction graph of figure 3.5 onto 4 processes. Note that in this case, a maximum of 4 processes can be employed usefully. Although the total number of tasks is 7, this is because the maximum degree of concurrency is only 4. Dia kata kalau ikut kat sini walaupun task ada 7, tapi the maximum degree of concurrency just 4, so the processes needed are only 4. Okay, clear Jadi lembu. Okay, apa lagi that you need to know? Processes versus processor. So in the context of parallel algorithm design, processors are logical computing agent that perform tasks. However, processors are the hardware units that physically perform computations. Saya pernah cakap sebelum ni, walaupun you ada quad-core processor, 4 processor katakanlah dalam awak punya PC. However, you cannot specify or you cannot sure you nak buat program ni, you nak run, nak pakai MATLAB, you nak buat parallel computing. Tapi kita tak boleh nak kata 4 processor tu akan buat semua program yang kita buat. Sebab apa? The processor of your PC need to do something else for your computer. Contoh nak running window, nak entertain your browser, entertain hardware, contoh printer, keyboard and so on. So dalam case the parallel algorithm design, when we talk about processors here, doesn't mean itu adalah processor secara physical. It is a logical computing agent. Okay. So in most cases when we refer to processes in the context of parallel algorithm, there is a one-to-one correspondence between processors and processor, and it is appropriate to assume that there are as many processors as the number of physical CPU on the parallel computer. However, kita biasa assume the processors tu bergantung kepada number of processor yang ada dalam you punya computer. However, sometimes a higher level of abstraction may be required to express a parallel algorithm, especially if it is a complex algorithm with multiple stages or with different form of parallelism. Okay. So, any question? Ada soalan?